Previously on GWF, 3 Count. Ja, hier, der hat mir vor dem 3-Count-Match gegen Tucker was in die Flasche gekippt, damit ich das Match gegen ihn verliere. Dein Ernst jetzt, Alter? Das sind echt schwere Anschuldigungen. Was redet er denn? Ich glaube, dass der Kleine jetzt einfach auf der Verliererseite ist und irgendwie jetzt einen Sündenbock sucht und den eigentlich in mich findet. Es geht um Ahmed. Er ist einfach zu schwach, um die GWF zu führen. Was genau stellt sie dabei vor? Naja, ich meine, wir setzen einfach alles auf eine Karte und zwingen ihn zu einem Match mit Extra-Einsatz. Ich sag dir eins, ich und mein Bruder, wir sind so, weißt du, wie ich meine? Dein Bruder Ben ist schon seit über 10 Jahren tot. Wovon redest du? Hältst du mich eigentlich nur für bekloppt? Hältst du mich für irgendwie geisteskrank oder so? Denkst du wirklich? Ich weiß das nicht. Danke, dass du mich nochmal daran erinnerst. Danke. Oh Mann, ey. Ey, Tarkan ist voll der Spinner, ey, wirklich. Sind wir das nicht alle irgendwie? Oh, nein, Mann, nicht so. Okay? Tarkan ist voll der Jammerlappen. Egal wie viel ich ihm gebe, er bekommt nie genug. Egal, was man ihm gibt, er will immer mehr. Alle anderen bekommen alles, er bekommt nichts. Alle anderen sind schuld. Nur er nicht. Nein, nur er nicht. Wisst ihr was? Ich werde auf gar keinen Fall so werden wie er. Ich werde mir Ahmed schnappen. Ich werde nicht auf meine Chance warten. Ich werde es mir holen. Ich weiß nicht, Alter. Lass auf jeden Fall aufpassen. Das ist der Burschen. Ey, Colen, ich wollte meine Kollegen darüber informieren, mit welchem Tricks du spielst. Also, verzeih mir. Spinnst du? Tricks? Colen, ganz ehrlich, hast du das immer so gemacht? Betrügereien, etc. Deine ganzen Titel gewonnen. Ich meine, guck dich schon mal an, du bist alt und klapperig. Wenn ich an deiner Stelle wäre, vielleicht würde ich auch sowas machen. Vielleicht würde ich auch vieles manipulieren. Weißt du? Deswegen nehme ich das hier nicht mal übel. Alt und klapprig. Also, wenn ich was bin, das auf keinen Fall. Und du sitzt hier wie der Oberchecker, laberst mich voll mit deinen Lügen. Ehrlich, hast du das notwendig? Ey, Colen, ganz ehrlich, an deiner Stelle würde ich alle Titel abgeben. Ich meine, die hast du nur mit Betrügereien gewonnen. Was nützt dir das? Komm. Ey, die Titel werde ich schon behalten, die muss ich schon holen von mir. Aber was anderes, Jungs, glaubt ihr echt den Blödsinn, den Erkan hier verzapft? Ich sage ja nicht, dass es stimmt, Chris. Aber du bist halt wirklich sehr gut. Und das eine Mal gegen Tarkan. Hast du gehört, Chris? So sieht's aus. So, Kleiner, jetzt stell mir deine Lauscher auf. Weil jetzt hast du eine Tür geöffnet, die du besser hättest nicht öffnen sollen. Jetzt pfeife ich auf dieses Faire, auf dieses Sportliche, echt. Super Colen hier, super Colen da, immer fair. Nein. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Bei Legacy, mein Freund, werde ich deinen Lulatschkörper ungespitzt in die Matte reinrammen. Ich nehme keine Rücksicht darauf, ob ich dich verletze oder nicht. Weißt du was? Ich werde dein Maul stopfen. Da kommen dann keine Lügen mehr raus. Colen, darauf kannst du gefasst sein. Ich werde auf dich im Ring warten. Und diesmal bei vollem Bewusstsein. Das hoffe ich doch, dass du bei vollem Bewusstsein sein wirst. Weil dann wirst du die hier spüren. Da kannst du Gift draufnehmen. Ah, Benji, denke nicht mehr an dein Match gegen Tarkan, ja? Ja, sicher. Einige Menschen werden sagen, Benji ist ein Loser.
Hm? Naja, vielleicht viele Menschen werden denken, Benji ist ein Loser. Okay, alle Menschen werden denken, Benji ist ein Loser. Dottore Cocotti weiß natürlich nicht, wie es ist, ein Loser zu sein. Aber er ist ein Psychologe und er kann es sich sehr gut setzen hinein in die Verstand und in die Gefühle von die anderen Leuten. Hm? Hm? Zum Beispiel jetzt. Dottore Cocotti spürte ganz deutlich eine Verspannung, die wir müssen unbedingt beseitigen. Can't you just let us train for my match at Legacy? Du meinst die Match gegen Arash? Da brauchst du dir keine Sorge machen. Hm? Arash wird es niemals schaffen in die Ring. Das persische Wunderkind! Lucky, was machst du hier? Ich habe einen Termin mit Ahmed. Also bitte, da ist die Tür. Pascal, ich habe auch einen Termin. Und weißt du warum? Wegen dieser ganzen Scheiße, die ihr fabriziert. Du, John, ihr müsst euch immer einmischen. Wofür denn der ganze Scheiß? Und weißt ganz genau, dass ich John locker besiegt hätte. Hättest du dich einfach nicht eingemischt, Mann. Hätte. Du hast John aber nicht besiegt. Ja, vielleicht hättest du ihn besiegt, weil ich ihn gerade vorher umgehauen habe. Ich hätte dich besiegt, ich hätte auch John besiegt. Du musst dich einmischen, er muss sich einmischen. Wofür denn alles? Wofür? Die Leute haben sich so oder so satt gesehen an euch. Nee, Lucky, da irrst du dich. Glaub mir, da irrst du dich gewaltig. Ich bin die GWF und du bist ja niemand. Inzwischen habe ich das Gefühl, du bist eher schon so ein bisschen zurückgeblieben, wenn ich dich im Ring so sehe. Ich meine, Lucky, selbst dein Tag-Team-Partner Tarkan Aslan konnte nicht widerstehen, dir endlich in die Fresse zu schlagen. Und jetzt denk doch einmal nach. Wie soll jemand wie du jemals erfolgreich sein? Hey, raus! Bitte nur eine Pfeife pro Raum, John, und der Midcard-Room, der ist da drüben. Ihr seid solche Idioten. Und blind noch obendrein. Denkt doch mal nach. Nur dieses eine Mal. Denkt ihr, wenn ihr Superstars wärt, hätte die GWF mich an Bord geholt? Denkt ihr wirklich, ihr kommt noch mal auf dem Plakat, jetzt wo ich hier bin? Hm. Ja. Guckt ihr nur dumm. Die GWF weiß genau, was sie tut. Und dass sie mit solchen Gurkensportlern wie euch keinen Blumentopf gewinnen. Zeitgeschichte, my ass. Ich würde meinen Mund nicht so voll nehmen, John. Du weißt ganz genau, dass ich dich besiegt hätte, hätte der Dicke hier sich nicht eingemischt. Ich bin noch nicht mal warm. Wir werden schon noch sehen. Weißt du was, kleiner Bruder? Was denn? Das Gespräch mit Mike, das hat mir echt die Augen geöffnet. Ja, er ist ein ganz schöner Jammerlappen. Dieser macht Fehler, dieser macht Fehler, der macht Fehler, der macht Fehler. Junge, such doch mal bei dir selber die Fehler. Scheiß auf Mike. Er ist doch eifersüchtig auf dich. Er ist eifersüchtig darauf, dass ich so einen guten Bruder habe. Always knew that you're an idiot, but you're really a sick person. I don't want to get in the same ring with you. Of course not, because legit, I'm the Lion King. And we all know I love to hunt. Wow, dude, you really belong to the asylum. I don't want to die in that ring. And you belong to my trophy wall.
Der Einzige, der einen Doktor braucht, bist du. Nach dem Match. Er wird noch richtig viel Spaß haben. Ja. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst den Tweet Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest jetzt tief durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du mir die Leidenschaft bringt. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft. Here is the German Wrestling Federation live in Huxley's Hexenkessel. Here is 3 count. Here we go! Welcome back to 3 count for the final episode of season 2. And just days away from defending his world title against Kampfmaniak and Legacy, Chris Colen tonight goes head to head with Iken's tag partner, Murat AK. Das nächste Match ist ein 5 gegen 5 5-on-5 Tag Team Match, angesetzt auf einen Fall. But before we see the world champion in action, what a match this promises to be, and it's one that's been boiling, not just throughout this season of 3 count, but really for the entirety of the past year, as here comes Grup Anarsi. Auf dem Weg zum Ring aus Berlin, Deutschland, Abdul Kenan und Aytaç Bahar. Aus Aleppo, Syrien, George Kukas. Aus Istanbul in der Türkei, the Sultan of Wrestling, Cem Kaplan. Wait a second. Und ihr Team-Captain, der Original Flying Dragon, the King of Hardcore, Ali Aslan! Well, this is huge. Ali Aslan apparently going to lead his troops. Zusammen sind sie Grup Anarsi! Ali Aslan hasn't wrestled since November 2015. So 3 years, we knew this was going to be Grup Anarsi versus New Wave in a 10-man match. We didn't know that Ali Aslan would be the 5th and final man for Grup Anarsi. What a big story to kick off the season finale of 3 count. Grup Anarsi! So Ali Aslan, with his star pupil, the Berlin champion, Cem Kaplan, and the rest of Grup Anarsi, ready for war. Und ihre Gegner. And they will need to be ready. Because just as Kaplan has championship gold, so do 2 members of New Wave, the tag team champions. Auf dem Weg zum Ring. Icarus, Dover, the Arrows of Hungary. Chris, the Falcon Jokic. La sensation française, Sensor Fulto. The Predator Slayer, Oliver Carter. Zusammen sind sie the New Wave. What an exciting quintet they are, the New Wave. As I said, the Arrows of Hungary, the tag team champions. But Oliver Carter, Senza Bogdo, Chris Jokic, all tremendous young athletes in their own right. And with a point to prove here against the despised Grup Anarsi. The New Wave! So 10 men filling the ring here.
ahead of this long-awaited 5-on-5 showdown. This will be the first ever time that both of these rival factions have clashed with all 5 members of each group present. It is a rivalry that started after Legacy last year in 2017 when Grup Anarsi attacked Chris Jokic and Senza Volto. New Wave's first official match as a group was the following month in December, so this has been running throughout 2018 and it's about to explode here on 3 Count. New Wave clears house. We are just days away now from the biggest show of the year here in the German Wrestling Federation, live from Berlin on November 3rd on our on-demand service, wearegwf.com, including for the first time ever, live English commentary. And as part of that show, the Berlin champion, who you see there on the left of your screen, Jen Kaplan, will defend the title in a triple threat match against El Fantasmo and the debuting Speedball Mike Bailey. Kaplan's title reign in jeopardy like it never has been before. Speaking of jeopardy, Senza Volto is in some jeopardy here. He's in the wrong part of town as Baha tags in Kanan. Volto goes to the ropes, ducks the double clothesline attempt. Sends Baha and Kanan into each other. Sends Volto as quick as a hiccup with that arm drag. And a springboard into the Hurricane Rana. Sends Volto and the man he's tagging in, Oliver Carter, both had their issues with Jen Kaplan, the Berlin champion, both losing Berlin title opportunities to him in controversial circumstances recently, particularly Senza Volto when Ali Aslan ripped the mask off of Volto. And no doubt Aslan will try and do much the same when Kaplan defends in that big triple threat match this weekend at Legacy. Here comes Chris Jokic. Jokic and Carter, who've been tagging together a lot over the past year, showing some of that synergy with that flurry of moves on Kukas. George Kukas kicks out on 2. Saw Kukas at GWF Revenge recently against the former loserweight champion Martin Guerrero. Kukas victorious there as this one threatens to come unraveled again. The current loserweight champion is Benji. We now know that Benji will defend that loserweight title against Arash. If Arash can make it to the ring, of course, which he's been unsuccessful in his attempts to do so far this year. The loserweight title unique in GWF in that the winner of the match escapes, leaving with that most unprestigious of titles. But either Benji or Arash will leave Legacy this Saturday with that loserweight title. As Ali Aslan in the ring for his first action since 2015. He is threatening to break the arm here of Jokic. The big hip toss from Aslan. A standing leg drop. Ali Aslan looks like he hasn't lost a step here. Aslan will tag in Kanan, and Icarus, one half of the tag team champions, is livid here at this illegal double and triple team you're seeing. Icarus will go one-on-one this Saturday with another Aslan, Tarkan Aslan, the Lion King. Two of the names absolutely synonymous with GWF.
Will the Lion King be taken down by the arrow of Hungary? It's another question we will get an answer to on wearegwf.com this Saturday. Kaplan going for the cover here on Jokic. Kaplan unable to get it done, so he tags in Kukas. Again, New Wave need to keep their tempers in check here as Kukas, with a smirk towards the opposition corner. Jokic is trying to fight his way back into this. He'll go to the rope, and Jokic trying to use his speed, but he gets caught in the full Nelson. It's a full Nelson slam by the powerful George Kukas. The cover, the 2 count, and kick out by Jokic keeps New Wave alive. Kukas, though, will look to end this against this young Croatian, Chris Jokic, who's trying to fight his way out of the Grup Anarsi corner. Jokic, the tornado DDT on Kukas. New Wave are going wild here, trying to encourage Chris Jokic to make it back to them. Kaplan's got the leg. Jokic with the enziguri. The Berlin champion goes down. And Jokic, can he make it? Yes, he can. There's the tag to the hardcore Hungarian Dover. Dover unloading with clotheslines on Kanan, who gets picked up, dropped down with the spine buster. Here comes Baha. And Baha eats a boot. The German suplex from Dover. Oh, this will be interesting. Hang on, here comes Kukas. Kukas with Dover on his shoulders. Dover wriggles his way free here. And Dover, what's he going to do? Tried to drop him, and he did. Kukas tried to wriggle his way free. Dover wasn't having any of it. Kukas was dropped hard. And Dover, what's Dover signalling here? Hang on a second. Dover's probably the biggest man in the match here. And Kaplan puts the brakes on. Oh, Dover, hang on a second. Dover's got Kaplan. And Kaplan, oh my God, Kaplan. Overhead belly to belly on the Berlin champion. Ali Aslan is in. Aslan takes a right hook from Dover. Aslan to the outside. Here comes the French sensation. Senza Volto. Oliver Carter. Chris Jokic. We might have a triple takeoff here. There goes Carter and Jokic. Icarus wants to join the party. Icarus, this is high risk for Icarus. He needs to make sure he doesn't damage himself ahead of that big showdown with Tarkan Aslan at Legacy on Saturday. He goes Senza Volto. It is absolute carnage on the outside of the ring. 3 members of New Wave have launched themselves onto Grup Anarsi. Will Icarus make it 4? He's on the top turnbuckle. And Icarus with a moonsault. It's like a human version of 10-pin bowling on the outside of the ring here in Berlin. Senza Volto throwing Jem Kaplan back into the ring. We're down to Volto and Kaplan. 2 men who absolutely despise each other here. In this gang warfare between, oh God, New Wave and Anarsi as Kaplan forces his boot into the face of Senza Volto. The Berlin champion is on the second turnbuckle here. Oh, Volto sweeps away the legs. Senza Volto is ascending to the top floor. Volto to take out the Berlin champion. Oh, double foot stop, no one there. Here comes Ali Aslan.
Ali Aslan, the leader and mentor of Grup Anarsi, gets sent for a ride. The drop kick takes out Ali Aslan. Sends the Voldo on fire here. Oh, Kaplan! Jim Kaplan with the donut kebab. Kaplan took Voldo by surprise. Kaplan will tag in Aslan. It's a senton splash by Ali Aslan. Ali Aslan going to claim the victory here for Grup Anarsi. Und hier sind die Sieger. Abdul Kenan, Aytac Bahar, George Lucas, Shane Kaplan und der Original Flying Dragon, the King of Hardcore, Ali Aslan, Grup Anarsi. Well, Grup Anarsi victorious, much to the annoyance of this great crowd here on 3 Count. Here's some of the incredible action we saw here. Jokic and Carter were on fire early on. A full Nelson slam slowed down Jokic. Jem Kaplan was launched over the top rope with that overhead belly to belly by Dover. Sends a Volto. Look at the hang time there, the same for Icarus. But then look at this, Jem Kaplan, the donut kebab on his nemesis, sends a Volto. Ali Aslan gets the pin, but it was Kaplan who did the damage. And if Jem Kaplan can hit that donut kebab on either El Phantasmo or Mike Bailey this Saturday at Legacy, then Kaplan will leave Legacy the same way he walked in as the German Wrestling Federation's Berlin champion. Kaplan versus Phantasmo versus Bailey for the Berlin title this Saturday at Legacy. Das nächste Match ist angesetzt auf einen Fall. Main event time on our season finale of 3 Count. And this is the music that the world champion Chris Colen will hear on Saturday at Legacy. But he's not facing Cash Money Erkan, he's facing Murat AK. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 145 Kilogramm von der Cash Money Mafia, der anatolische Koloss Murat AK. So Murat AK, the tag team partner of Cash Money Erkan. And what better way for the Austrian Wolverine Chris Colen to warm up for that world title match against Erkan than by taking on Murat AK. Der anatolische Koloss von der Cash Money Mafia, Murat AK. Much like Erkan, Murat is 2 meters tall, a giant of a man. Sein Gegner. But here comes a man who has reigned supreme in GWF. Will that reign come to an end on Saturday? Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 110 Kilogramm aus Wien, Österreich für Berlin, Deutschland, the Austrian Wolverine, Chris Colen. Chris Colen has defended against all comers during his 12-month title reign, including, of course, in that 5-man tables, ladders and chairs match at Revenge. The odds stacked against him, but the Austrian Wolverine still found a way to walk out of Revenge as the world champion and into our biggest show of the year, Legacy. Aus Wien, Österreich für Berlin, the Austrian Wolverine, Chris Colen. So Colen versus Cash Money Erkan this Saturday, live at Legacy for the World Championship on WeAreGWF.com.
And if Colen beats Cash Money Erkan in that championship match, he will extend his title reign past the 1 year mark. Pascal Spouter, the 3-time champion, couldn't get that done. Crazy Sexy Mike couldn't get it done. Colen has a shot at doing that if he can beat Erkan for the world title to retain that championship this Saturday. And Murat AK, a more than fitting opponent to prepare Colen for Erkan, much like Erkan, his tag partner. Murat is over 2 meters tall. Murat AK and Cash Money Erkan were tag team champions here in GWF until just a few months ago. And Chris Colen gonna have a hell of a job lifting this big man, Murat AK, off his feet here. In the corner, and Murat will get him in a cross body from Murat. The cover and a 2 count. Murat AK showing Chris Colen a preview here of just how difficult it can be to challenge any member of the Cash Money Mafia. Colen, they will have to find a way, not just tonight on this season finale of 3 count, but they'll have to find a way against Erkan as well at Legacy on Saturday. Speaking of big championship matches at Legacy, don't forget the women's title on the line as well. Aisha Raymond, the female predator from London, England, and our new women's champion. She's going to defend against Jamie Hayter. Plus that other big triple threat match besides the Berlin title match, as Pascal Spouter, the former 3-time world champion, takes on John Klinger and Lucky Kid in the culmination of a rivalry that's been going on here in GWF since April. And how about that OWE showcase match? Seema and T-Hawk one-on-one this Saturday. Murat, clothesline in the corner, snapping backwards the neck of the world champion. Colen, forearms and big chop across the chest. Murat, he's trying to get Murat on his shoulders at Colen. I told you that would be difficult, and so it proved for Colen. Colen was able to wriggle his way free as Murat trying to pick him up. There's a big lariat from Colen. Big man is off his feet. So Colen and Murat AK, both of them down on the canvas here. And it is Colen first to stir. Chris Colen struggling to his feet. In fact, it's Murat who's going to be first up. And Colen lifts him. Colen finally lifting Murat AK onto his shoulders. As a fireman's carry slam by Chris Colen. Colen, the world champion, headed to the top here. Colen, diving elbow drop by the Austrian Wolverine. The cover, and Colen marches on to Legacy. Und hier ist der Sieger, the Austrian Wolverine, Chris Colen. Chris Colen showing Cash Money Erkan that he is ready for him this Saturday at Legacy. The crossbody early on from Murat showed Colen that he was going to have a tough night ahead of him, but Colen, after that lariat took down Murat, was able to hit that fireman's carry slam. You see it here. Tremendous strength from the Austrian Wolverine. And the diving elbow drop. Look at the hang time for Colen as he heads to Legacy to defend his world title. Chris
on now. Wait a second. That's Cash Money Mafia's music playing again. And there he is. Cash Money Erkan. The man who Colen must get past. This Saturday at Legacy on wearegwf.com. If Colen is to complete his full year as the heavyweight champion of the world. Colen and Erkan face to face here. A preview of the world title showdown this Saturday. Erkan is towering above Colen. Who on earth will walk out of Legacy with the world championship? Will it be Erkan or Colen who walks out the biggest show of the year this weekend with the world title? Thank you for watching 3 Count. We will see you at Legacy live this Saturday on wearegwf.com. Alter, spinnst du? Ich habe die Schnauze voll, dass niemand weiß, wer ich bin. Ich habe diese Scheißliga gegründet. Da gebe ich eine Anweisung. Diesen Typ, wie heißt der mit diesem Gebiss? Ja, dieser Abdul Kenan. Räum diese Stühle beiseite. Und was weißt du, was der zu mir sagt? Du bist nicht mein Chef. Was willst du jetzt von mir? Was ich von dir will? Ich will dir ein Angebot machen. Was für ein Angebot? Alles oder nichts, all in. Alles oder nichts, was? Ja, sollte ich und Rambo gewinnen bei Legacy, gegen dich und Orlando, werde ich Präsident, Rambo Vizepräsident und ich bleibe Matchmaker. Und ihr verpisst euch einfach. Aus meinem Business. Okay, das bedeutet aber, wenn wir gewinnen, und ich verspreche dir, das werden wir, dann bleibe ich Präsident. Davey wird Matchmaker. Davey wird Vizepräsident. Und weißt du, was du tust? Du machst meinetwegen eine kreative Pause. 1 Jahr oder so, dass du einfach mal weg bist. Damit sich die Wogen ein bisschen glätten können. Damit die Normalität herrscht. Okay. Deal. Ja, Deal, okay. Pass auf deinen Finger auf. Am 3. November. Our biggest show of the year. 23 Jahre Wrestling in Berlin. This is our legacy. 23 years of Berlin Wrestling. GWF Legacy. GWF Legacy. Ich zerstöre euch alle. How about that OWE Showcase match? I am the most dominant female. Wird es Aras endlich schaffen? Ich bereue nichts. Halt einfach deine Schnauze! Denn dieser Löwe hier. Wir haben ein Problem. Alles oder nichts, all in. Mir fehlt nur noch ein Titel und das ist der World Title. Ich bin motiviert. Ich habe Berlin, ich habe die Fans hinter mir. Will it be Erkan or Colen who walks out the biggest show of the year with the world title? GWF Legacy, 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 Legacy. Willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit, suchst die Grenzen deiner selbst, so lang bis du sie findest, sie sind heilig für dich. 1, 2. Sorry. Gleich nochmal. Entspannen Sie sich einfach, Signore Klinger. Es ist alles in Ordnung. Sie sind hier völlig sicher. Ich zähle jetzt nochmal bis 3. Und dann, Sie fallen in einen sehr tiefen Schlaf. 1, 2. Digga, das ist nicht mein Ding. Ich kann einfach nicht bis 3 auf... Warum ist die Couch eigentlich lila? Das
ist eine andere Geschichte. Aber ich verstehe, Sie sind etwas angespannt. Was spüren Sie in diesen Momenten? Keine Ahnung. Ich bin Wrestler, ich will gewinnen. Das ist meine einzige Emotion, die ich spüre, ja? 1, 2, 3. Da spüre ich nichts. Eins, zwei, drei. 1, 2, 1, 2, 3. Was spürst denn du da? Ja, Loser-Mädchen, wie die ganze Zeit. Zustand kritisch.